Die hat sich verandert. Nach Jahrhunderten der Erforschung der Weltraums und Zoll loser Missionen hat die Menschheit endlich ihre erste permanente Siedlung auf dem Mond errichtet. Zwischen grauem Staub, glitzernden Regolithfeldern und den Leuchtend weißen Kuppeln der Siedlung lag der sogenannte Mond Strand, ein breiter Streifen feinen, silbrig skimmernden Staubs, der im Licht der fernen Sonne fast magisch funkelt. Lena, in Jung Ingenieuren, trat aus der Kuppel auf die Oberfläche. Die Schwerdemons macht jeden Schritt langsam, fast schwebend. Sie herumskiehen die Zeitstillzustand. Die Erdung wie ein majestatis Kugel am Himmel, ihr Kontinent klar zu erkennen, die Wolkenmuster wie lebendig Gemälde. Für einen Moment hielt Lena den Atemen. Dies war kein Trainingssimulator auf der Erde. Dies war real. Menschen hatten etwas geschaffen, das so fremd und doch vertraut war, ihnen neuen Heimat im All. Lena folgt das Prickeln, das jeden Pionier überkam, wenn an den Rand der Unbekannten trat. Sie erinnert sich an die Wort ihres Großvaters, der selbst ein Astronaut gewesen war, die Sternwarten auf die Genigen, die Mut haben, sich innen zu hören und hier stand sie, auf dem Mond, bereit, weiterzugehen. Doch die Skoniet der Landschaft trug ihn still Warnung. Sensoren hatten ungewohnlich Signal registriert, bewegungen am Rand des Kraters, der die Siedlung Schloss. Niemand konnte genau sagen, was sie verursacht. Einige glaubten an technische Störungen, andere harmlose Meteoritineinschläge. Doch die alten Pioniere der Menschheit hatten eins gemeinsam, sie fürchteten sich nicht vor Unbekanntem. Sie sahen in jeder Herausforderung Gelegenheit, ihr Fähigkeiten zu beweisen. Lena, wir müssen da hinaus. Wenn wir es ignorieren, könnten wir wichtige Informationen verpassen, sagte Mark, ihr College und Freund. Seine Stimme war ruhig, aber entschlossen. Mark war Astronaut und Sicherheitsbeauftragter der Basis. Sein Blickschrift über den funkelnden Mond Strand, als würde jeds Korn des silbrigen Staubs vermissen. Bist du sicher, fragte Lena. Ein kleiner Zweifel glitt durch ihren Mut. Doch sie wusste, dass dies genau der Moment war, in dem die Menschheit glänzt, nicht durch Maschinen, sondern durch Menschen selbst. Menschen, die Risiken ingingen, nicht aus Leichtsin, sondern aus Neugier und dem unerschütterlichen Drang, zu verstehen. Sagte Mark fest. Wir gehen vorsichtig, aber wir gehen. Neugier ist der erste Schritt zu jeder großen Entdeckung sie zagen ihr Helmfester, überprüften ihr Sauerstoffvorrat und tritten hinaus auf den Mondstrand. Jeder Schritt hinterließ ihnen Abdruck im silbrigen Staub, ein klein, aber bedeutend per menschlicher Präsenz. Die Sonnenstrahlen warfen Langschatten, die sich mit der Mondoberfläche vermischten und die Landschaft surreal wirken ließen. Weiter sie gingen, desto unheimlicher wirkt die still. Kein Geräusch außer dem leisen Knistern ihrer Anzüge, kein Wind, kein Tier, nur endlos weit. Doch genau in dieser Still lag die Magie der Menschheit, die Fähigkeit, in einer scheinbar lebensfeindlichen Umgebung zu bestehen, zu beobachten, zu analysieren und schließlich zu handeln. Plötzlich flackert ein Licht am Rand des Kraters. Es war kein Meteorit, kein technischer Fehler. Es war, etwas anderes. Ein Schatten bewegt sich schnell, menschlich zu sein. Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug, doch es war kein Furcht, sondern die aufregende Mischung aus Adrenalin und Konzentration. Siehst du das, flüstert sie. Antwortet Mark. Bleib ruhig.
Verbotene Verführung Momenski en die Zeit stillzusten. Menschen hatten diesen Moment tausendfach in Simulationen geprobt, aber hier draußen, unter den echten Sternen, zählt nur eins, Mut, Intuition und die Fähigkeit, in unsicheren Situationen zu handeln. Und genau das macht die Menschheit einzigartig. Maschinen könnten Daten sammeln, aber nur Menschen könnten die Bedeutung interpretieren, Strategien entwickeln und Entscheidungen treffen, die Überleben und die Tod hinausgingen. Lena was saint, das dies nur der Anfang war. Etwas Fremds, vielleicht sogar unerwartetes, hat sich am Strand gezeigt. Und die Menschen werden nicht zurückweichen. Mit festen bewegten sich weiter, bereit, das Unbekannt zu erforschen, bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Die Erde über ihnen leuchtet wie ein Versprechen, ein Zeichen dafür, dass die Menschheit gekommen war, ihren Platz im Universum zu behaupten. Der Strand war still, doch Lena spürt das Knistern der Möglichkeiten. Dies war mehr als ein Strand. Es war der Beginn eines neuen Kapitels für die Menschheit, ein Kapitel voller Mut, Entdecken und unbegrenzter Chancen. Und irgendwo am Rand des Kraters wartet das Unbekannt. Lena und Mark standen am Rand des Strands und starten auf das flackernde Licht, das sich im Schatten des Kraters bewegt. Jeder Muskel angespannt, jeder Atemzug bewusst, der Moment war ein Mischung aus Faszination und Alarm. Das Licht war klein, fast zerbrechlich, aber es bewegt sich zielgerichtet, als hat es ein eigens Bewusstsein. Es kennt ein Tier sein, oder ein Art Drohne der Erde, flüstert Lena, obwohl sie wusste, dass hier draußen kein Lebewesen außer Menschen existierten. Die Sensoren der Basis hatten keine Warnung ausgesendet. Dieses Phänomen war anders, new. Unbekannt. Mark schüttelt den Kopf. Kein Drohne. Kein bekannt Technologie der Menschheit kann sich so schnell und gleichzeitig so präzise bewegen. Wir müssen es aus der Nähe sehen nicht. Angst hat keinen Platz mehr. Nur Mut. Nur Neugier. Sie treten vorsichtig weiter, jeder Schritt hinterlässt ein Spur im silbernen Staub. Der Schatten des Kraters skien sich zu bewegen, als würde sie beobachten, doch je nachher sie kamen, desto deutlicher wurde das Flimmern. Plötzlich ändert sich das Licht. Es pulsiert rhythmisch, fast wie ein Signal. Lena zog ihr Tablet hervor und begann, die Signal zu analysieren. Mark, das ist kein Zufall. Es wiederholt sich. Es kommuniziert vielleicht, auf seine eigene Art Mark betrachtet die Struktur des Kraters, die Felsen und Mulden. Wenn es eine Art Intelligenz ist, dann versucht es, unsere Reaktion zu testen. Vielleicht weiß es, dass wir kommen ein Laser winst das Wirbelstab ihr Fusse, und das Licht sprang einen Meter zur Seite. Lena spürt das Vertraut kribbeln der Aufregung. Menschen hatten schon immer Grenzen überschritten. Sie hatten gefährliche Ozeane überquert, für kein Bestigen und jetzt treten sie in die unbekannten Weiten des Mondes. Dieses Flimmern war nur ein weiteres Hindernis, eins, das sie überwinden konnten, weil sie menschlich waren. Wir müssen es anfassen. Oder zumindest nachher analysieren, sagte Lena. Wenn wir zurückgehen, ohne zu verstehen, was es ist, verpassen wir vielleicht etwas Großes Mark nicht und zog einen kleinen, tragbaren Scanner hervor. Der Scanner summt leise und projiziert Lichtstrahlen auf den Boden vor ihnen. Lena beobachtet die Muster. Es ist, organisch, glaube ich. Nicht wie Maschinen. Es hat Struktur,
Aber sie verandert sich ständig Lena und Markschitten sichen. Dies war der Moment, in dem menschlicher Mut entscheidend war. Maskinen hatten nur abgewartet. Menschen handelten. Menschen entdeckten. Menschen gingen vorwärts, auch wenn sie Angst hatten. Langsam hörten sie sich dem Licht. Das Pulsieren wurde starker, heller. Den geschah etwas Unerwartetes, das Licht formt einen schwebenden, fast durchsichtigen Umriss, wie eine Silhouette, die aus reiner Energie bestand. Sie fühlt sich lebendigen, doch gleichzeitig fremd, unbegreiflich. Es beobachtet uns, flüstert Mark. Aber es scheint nicht feindlich zu sein. Neugierig Lena spürt ihn Veleder Ehrfurcht. Die Menschheit war es gewohnt, all auf Maskinen zu treffen, auf Satelliten, auf Fernsignal. Aber lebendige Energie? Intelligent Wesen jenseits der Erde? Das war new. Das war Herausforderung. Das war Menschheit auf ihrem Höhepunkt, bereit, die Grenzen der Bekannten zu überschreiten. Vielleicht, es will uns fahren, sagte Lena. Es siegt uns etwas. Vielleicht ist das der Grund, warum wir hier sind, Mark nicht langsam. Wir sollten vorsichtig sein, aber folgen. Das ist die Chance, die wir uns erträumt haben. Pioniere gehen immer vorwärts, das Licht schwet langsam Richtung Kraterboden, und Lena und Mark folgten. Jeder Schritt war ein Schritt ins Unbekannt, durch ihre Ausbildung, ihre Intuition und ihr unerschütterlicher Glaube an die menschliche Fähigkeit, sie überleben und sie überstehen, geben ihnen Sicherheit. Am Boden des Kraters öffnet sich ein klein Senk. Das Licht pulsiert starker, fast als wohl es die beiden einleiten. Lena streckt vorsichtig die Hand aus, es war warm, lebendig, aber nicht bedrohlich. Die Energie in ihr Finger zu umspielen, ohne Schaden zu verursachen. Das ist unglaublich, murmelt sie. Es reagiert auf uns auf unser Gedanken vielleicht Mark nicht, immer noch vorsichtig, aber fasziniert. Menschen haben immer Neues erforscht. Wir haben uns nie mit dem Bekannten zufrieden gegeben. Das ist der Beweis, unser Mut, unser Neugier, unser Fähigkeit zu überstehen, das unterscheidet uns und so standen sie dort, am Rand des Strands, am Boden des Kraters, bereit, das Nachsehend Kapital der menschlichen Entdeckung aufzuschlagen. Etwas Fremds hat sich gesiegt, doch die Menschheit wurde nicht zurückweichen. Sie werden lernen, sie werden folgen und sie werden triumphieren, weil das in ihrer Natur lag. Das Licht pulsiert weiter, als wollt es sagen, folgt mir und die Menschen folgten. Das Licht pulsiert sanft und fahrt Lena und Mark tiefer in den Krater. Jeder Schritt war vorsichtig, aber fest, der Mond stod unter ihren Stiefeln gab nach und hinterließ silbern Spuren, die sich in der schwachen Sonne glanzend abzeichneten. Die Schwerkraft war geringer, doch die Anstrengung, jeden Schritt zu kontrollieren, war spürbar. Dennoch fühlten sie sich lebendig wie nie zuvor. Es scheint, als würde es uns absichtlich leiten, flüstert Lena. Wie ein Führer, nur das wir nicht wissen, wohin Mark nicht. Oder was es ist. Aber Menschen folgen sich dem Unbekannten. Wir sind Entdecker. Wir haben immer Neues gesucht, selbst wenn es uns gefährlich erscheint, die Silhouette aus Licht bewegt sich elegant durch die Kraterlandschaft. Je tiefer sie kamen, desto mehr verandert sich die Umgebung. Felsen, die über graues Gestein geossen waren, skimmerten jetzt metallos,
als waren sie von einem fremden Mineral durchzogen. Der Krater Boden öffnet sich zu einer Art Hohlraum, und das Licht glut intensiver. Siehst du das, Lena zeigt auf die Wande. Das ist kein natürliches Muster. Ergendietwas, hat es geschaffen Mark Holt seinen Scanner hervor. Kein Becken Technologie der Menschheit kann das erzeugen. Wir sehen hier etwas, das Alter ist als unser Verstehung. Etwas Fremds, aber auch, beeindruckend Lena spürt ihn Mischung aus Ehrfurcht und Vorfreude. Genau das war der Grund, warum Menschen so weit gekommen waren, Mut, Entschlossenheit, Kreativität. Sie hatten Kontinent entdeckt, Ozeane überquert und nun, auf dem Mond, standen sie am Anfang eines neuen Kapitels. Das Licht stoppt plötzlich vor einer kleinen Vertiefung am Boden. Lena und Mark gingen nachher. Die Vertiefung war glatt, fast flüssig wirkend, als hat die Oberfläche eine Intelligenz. Das Licht pulsiert schneller, als wohl es die beiden dazu einleiten, einen Schritt weiter zu gehen. Ich denke, es will, das wir es bereuen, sagte Lena. Ihr Hanzittert leicht vor Spannung, doch sie streckt sie aus das Licht umschlang ihr Fingerspitzen wie warm Seed. Ein Schauer lief durch ihren Körper, nicht gefährlich, sondern aufregend, stimulierend. Es reagiert auf uns, flüstert Mark. Das ist kein Maschine. Das ist lebendig plötzlich erscheinen zwei Lichtgestalt neben der ersten. Sie war etwas kleiner, pulsiert langsamer, und beide schienen miteinander zu kommunizieren. Lena kann kaum fassen, dass sie ein Intelligenzwesen vor sich hat, in Lebensform, die nicht auf Molekülen basiert, wie sie von der Erde kannten, sondern auf reiner Energie. Menschen haben immer Möglichkeiten gefunden, zu überleben und zu lernen, sagte Mark leise, mehr zu sich selbst als zu Lena. Wir sind neugierig, anpassungsfähig, mutig. Das Unterscheidet uns vielleicht haben sie uns deshalb ausgewählt Lena nicht. Wir können verstehen, wir können lernen. Vielleicht, können wir sogar in Verbindung aufbauen das Licht bewegt sich erneut, die esmal langsam vorwärts. Lena und Mark folgten. Es fahrt sie zu einer Art in Gang, der wie ein Couple aus durchscheinendem Material wirkt. Das Licht pulsiert synchron mit ihrem Herzschlag, fast wie in Einladung. Lena kann ein Gefühl von Harmonie spüren, das war mehr als Kommunikation, es war Verstehen auf einer grundlegenden Ebene. Bist du bereit? Fragte Mark. Antwortet Lena. Wir haben schon so viel erreicht. Es ist Zeit, den nächsten Schritt zu wagen sie treten ein. Sofort folgt sich die Schwerkraft nach Garangieren. Das Licht sie, ohne zu verletzen. Die Umgebung leuchtet sanft, und Muster auf dem Boden schienen sich zu bewegen, als wollten sie Geschichten erzählen. Lena erkannt Linien, die wie Sternenkarten aussehen, und Punkt, die möglicherweise die Routen von Reisen durch das All markierten. Unglaublich, flüstert Mark. Menschen haben immer Wege gefunden, zu überleben, zu wachsen und zu verstehen. Jetzt stehen wir vor einer Intelligenz, die uns testen kann. Aber wir haben die Fähigkeit zu lernen, uns anzupassen. Das ist unser Vorteil Lena lächelt. Und wir haben Mut. Genau das hat uns hierher gebracht die beiden gingen tiefer in die Kuppel, jeder Schritt ein Schritt in die Geschichte der Menschheit. Sie hatten sich dem Unbekannten gestellt, und nun standen sie in der Schwelle einer Entdeckung,
die als verandernkant. Die Lichtgestalten farten sie weiter, als wollten sie sehen, dass die Menschheit nicht nur fähig war, sie überleben, sondern auch, sie verstehen und sie wachsen, egal wie fremd das Universum auch sein macht. Und irgendwo im silbernen Staub de Monstrands, draußen unter den Sternen, wartet die Erde, stolz auf die Menschen, die immer weitergehen, egal wie unbekannt der Weg war. Lena und Mark waren bereit. Lena und Mark folgten den pulsierenden Lichtgestalten tiefer in die Kuppel. Die Luft fühlt sich ungewohnlich lebendigen, obwohl sie wussten, dass es keine Atmosphäre wie auf der Erde gab. Alles war anders, Farben, Geruch, sogar das Empfinden von Zeitgeist sich zu verändern. Das Licht reagiert auf ihr Bewegungen, als kann es Gedanken lesen. Es fühlt sich an, als werden sie prüfen, flüstert Lena. We werden wir reagieren, Mark nicht, sen Blick konzentriert. Gina. Menschen haben sich immer herausforderungen gestellt. Das macht uns aus wir sehen Hindernisse, wir fürchten sie vielleicht, aber wir handeln trotzdem. Und Gina das Unterscheidet uns von jeder Maschine die beiden Gingen vorsichtig weiter, als die Lichtgestalten plötzlich stillstanden. Vor innen öffnet sich ein Raum, der wie ein gläserner Spiegel wirkt. Doch es war kein Spiegel im herkömmlichen Sinn, reflektiert nicht ihr Äußeres, sondern ihr Gedanken, ihr Erinnerungen, ihr Hoffnungen und Angst. Lena spürt einen Schauer über den Rücken laufen. Mark, sie sehen uns, aber sie sehen nicht nur unser Körper. Sie sehen unser Essens dann müssen wir ihnen sehen, wir sind, antwortet Mark. Nicht nur Menschen, sondern alles, wofür die Menschheit steht, Mut, Neugier, Einfallsreichtum ein sanftes Pulsieren ging durch den Raum. Lena spürt, wie Erinnerungen an ihre Kindheit, an die Ausbildung, ein klein Moment der Freude und der Herausforderung, vor ihrem Inneren auftauchten. Es war überwältigend, aber auch motivierend. Sie begriff, dass die Lichtwesen nicht feindlich waren, sie wollten verstehen, ob die Menschen bereit waren, Verantwortung für das Unbekannte zu übernehmen. Wir müssen klar sehen, dass wir lernen können, flüstert Lena. Dass wir wachsen können, egal wie fremd die Situation ist Mark legt die Hand auf einen Teil der gläsernen Bodens. Sofort begann ein Muster von Lichtlinien aufzuleuchten, das wie ein Sternenkarte wirkt. Es war kompliziert, aber die Linien bewegten sich intelligent, als wollten sie Lena und Mark fahren. Sie testen unsere Reaktion auf Informationen, sagte Mark. Wir müssen logisch denken, strategisch handeln. Menschen sind gut darin. Wir passen uns an, wir kombinieren Wissen und Intuition. Genau das ist unser Vorteil Lena nicht. Sie ließ sich von der Energie leiten, beobachtet die Muster und begann, sie zu interpretieren. Es war, als werden die Lichtwesen eine Art Rätsel stellen, ein Rätsel, das nur durch Zusammenarbeit und Kreativität gelöst werden kann. Sie wollen sehen, ob wir kommunizieren können, sagte sie. Vielleicht nicht nur mit Worten, sondern durch Verständnis und Handlung Jean-Marc griff nach ihrem Tablet und begann, die Bewegungen der Lichtlinien zu dokumentieren. Wir kombinieren unsere Fähigkeiten. Beobachten, analysieren, reagieren. Das ist menschlich. Maschinen könnten Daten sammeln, aber nur wir können kombinieren, interpretieren und Entscheidungen treffen die Lichtgestalten reagierten erneut.
Sie bewegten sich synchron, ihr Formen verschmalzen und teilten sich wieder auf. Lena und Mark spurten eine Welle von Energie, kein Schmerz, sondern wie eine Resonanz, die sich mit ihrem eigenen Rhythmus verband. Sie erkannten, dass die Lichtweisen nicht nur testeten, sondern auch teilten. Es ist wie ein Bruch, flüstert Lena. Zwischen uns und innen. Zwischen Mensch und, etwas völlig fremdem Mark sa sein und lachelt leicht. Gina. Und wir haben den Mut, dies Bruch zu überqueren. Menschen haben immer Weg gefunden, sich anzupassen. Wir haben Technologie angebaut, die Stern erreicht. Wir haben Krieg überstanden, Naderge Walten bezwungen. Das hier, ist nur eine neue Art von Herausforderung plötzlich erscheinen ein neues Lichtmaster. Es zeigt Weg, die tiefer in den Krater fahrten, Bereich, dies über verbergen waren. Lena verstand sofort, dies war die Einladung, ein Schritt weiter in das Herz der fremden Intelligenz. Bereit, den nächsten Schritt zu wagen, fragte Mark. Ja, antwortet Lena fest. Wir sind Menschen. Wir haben keine Angst vor dem Unbekannten. Wir folgen der Neugier, wir handeln aus Mut. Gina das will sie sehen sie treten gemeinsam vor, die Lichtgestalten fahrten sie sanft, wie unsichtbar Hand, die den Weg wiesen. Lena spürt, dass dies ein Moment war, der die menschliche Essenz verkörpert, die Fähigkeit, zu beobachten, zu verstehen und mutig zu handeln, selbst in einer Umgebung, die niemals übererlebt hat. Der Krater öffnet sich weiter, und vor innen lag ein Raum, der von Licht erfüllt war. Kein Geräusch außer dem sanften Pulsieren der Lichtweisen. Hier, inmitten der Unbekannten, wo St. Lena, dass die Menschheit Gina dort war, wo sie sensalt, bereit, zu lernen, zu wachsen und zu bestehen. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen, und der Mond Strand war nicht länger nur ein Ort, sondern ein Symbol für den unbezwingbaren menschlichen Geist. Die Lichtgestalten fahrten Lena und Mark weiter in die Geheimnisvolle, deren Wande aus pulsierendem Licht bestanden. Jeder Schrittski und die Umgebung zu verandern. Linien, die vorher stillstanden, bewegten sich jetzt, als wurden sie Geschichten erzählen, Sternenkarten auf sich und Geheimnisvoll Weg durch das All offenbaren. Lena spürt, dass sie nicht nur beobachten, sondern lernten, die Menschen zu verstehen. Mark, sie geben uns Informationen, flüstert Lena. Ich glaube, sie wollen, dass wir verstehen, wie das Universum funktioniert, oder zumindest einen Teil davon Mark nicht und überprüft die Daten auf seinem Tablet. Es ist unglaublich. Die Muster, die sie erzeugen, sind komplex, aber consistent. Wenn wir richtig interpretieren, können wir vielleicht nicht nur ihr Sprach verstehen, sondern ihr Technologie, oder das, was wir als Technologie kennen die beiden Menschen spürten, dass ihr Zusammenarbeit entscheidend war. Lena analysiert die Lichtlinien, während Mark die räumlichen Muster dokumentiert. Jeder Schritt, jede Beobachtung verstärkt die Verbindung zwischen ihnen und den Lichtweisen. Es war wie ein Tanz, nicht körperlich, sondern geistig und intuitiv. Plötzlich öffnet sich eine Zentralkammer. In ihrem Inneren pulsiert ein leuchtender Kern, der Energie abstrahlt, alsser lebendig. Lena kennt nicht anders, als ehrfurchtig zu staunen. Das kennt eine Art Antrieb oder Speicher sein. Etwas, das Energie in Formen umwandelt,
Die wir noch nicht verstehen Mark trat nahe und tastet versichtig die Energie oberfläche mit einem Sensorstab. Es reagiert auf uns, auf unser Bewegungen, unser Gedanken. Sie teilen uns Wissen, nicht in Worten, sondern in Energie, in Mustern Lena Lachelt. Menschen haben immer Wedge gefunden, Informationen zu nutzen, egal in welcher Form. Früher schrieben wir auf Papier, dann programmierten wir Computer. Jetzt lernen wir direkt von Lebenskraft, oder etwas, das wir so nennen können die Lichtweisen formten neue Linien, die auf Kartenpunkt möglich Routen durch den Mondkrater, die zu verbergen waren. Lena verstand sofort, es waren Wedge zu bereichen, die Ressourcen enthielten. Rostoff, Mineralien, viel like sogar Energiequellen, die menschliche Siedlung starken könnten. Das ist, revolutionär, flüstert Mark. Wenn wir diese Ressourcen richtig nutzen, können wir die Basis erweitern, viel like sogar weitere Siedlungen auf dem Mond ermöglichen. Menschen haben immer das unmöglich gemacht, und das hier ist ein weiterer Schritt Lena nicht und begann, die Muster zu skizzieren, die Lichtweisen erzeugen. Sie kombiniert ihr Analyse mit Marks Daten. Wir müssen lernen, wie sie denken. Nicht nur die Muster, sondern die Absicht dahinter. Nur so können wir das Wissen nutzen, ohne Schaden anzurichten die Lichtgestalten reagierten sofort. Sie veranderten die Farbe, pulsierend und warm, fast wie Zustimmung. Es war, als hatten sie erkannt, dass die Menschen bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, die wichtigste Fähigkeit jeder Entdeckung. Mut, Intuition, Zusammenarbeit, das ist es, was uns einzigartig macht, sagte Mark. Technologie alien hat uns higher hergeführt, aber nur Menschen können diese Art von Verständnis haben Lena spürt ein Kribbeln der Aufregung. Wir sind nicht nur Entdecker. Wir sind Schüler, die von etwas Größerem lernen. Etwas, das Alter ist als unser Gesamtspies mit Versichtigen Bewegungen folgten sie dem Licht, das sie durch klein Tunnel und Hallraum leitet, vorbei in Luckatenden Mineralien, deren Struktur auf Energiefluss hinget. Lena bemerkt, dass einige der Kristall fast lebendig schienen, auf ihr Berührung reagierten und Muster erzeugten, die Bewegungen der Lichtweisen ergänzten. Das hier ist nicht nur ein Entdecken von Ressourcen, sagte Lena. Es ist eine Lektion darüber, wie man die Welt versteht, Energie, Wissen, Kooperation. Genau das hat die Menschheit immer stark gemacht. Wir lernen, wir passen uns an, wir wachsen Mark sah die Luckatenden Kristall und dan Lenaten. Und wir tun es zusammen. Wir sind das, was die Lichtweisen sehen wollten, mutig, neugierig und kreativ Menschen. Genau deshalb haben sie uns gewollt als sie weitergehen, spurten sie, dass dies nur der Anfang war. Die Lichtweisen hatten ihnen Wissen gegeben, Möglichkeiten gesiegt und Vertrauen geschenkt. Aber die eigentliche Herausforderung wartet noch, die Verantwortung, das gelernt umzusetzen, die menschliche Neugier zu kanalisieren und den Mond Strand zu einem Ort zu machen, in dem die Menschheit nicht nur überlebt, sondern triumphiert. Die Lichtweisen pulsieren sanft und fahrten sie weiter. Lena und Mark wussten, als, was sie bisher gelernt hatten, war nur der Auftakt. Die war Entdecken lag noch vor ihnen, und die Menschheit war bereit, sich ihr zu stellen. Lena und Mark hatten bereits erstaunlich Entdeckungen gemacht. Die Lichtweisen hatten ihnen Wedge gesiegt, Muster von Energie und Mineralien enthüllt und ein Wissen geteilt,
das weit über die menschliche Vorstellungskraft hinausging. Doch plötzlich verandert sich die Umgebung. Ein leises Zittern ging durch den Kraterboden, und die Lichtgestalten pulsieren hektischer. Lena spürt ihn leicht Erschütterung unter ihren Füßen. Mark, das fühlt sich nicht richtig an, sagt die Sie. Wir müssen vorsichtig sein, Mark überprüft sofort die Sensoren. Seismische Aktivität. Etwas tief im Krater bewegt sich. Das kann instabil sein, die Lichtweisen reagierten aufgeregt, ihr Formen flackerten schneller. Es war, als wollten Sie die Menschen warnen. Doch Sie konnten nicht zurückweichen. Die Möglichkeit, dieses Wissen zu verlieren, war sehr groß, und die Neugier, die Entdeckungen zu verstehen, zu vergrößern, trieb Sie voran. Wir müssen zusammenarbeiten, sagte Lena entschlossen. Jetzt zählt alles, was wir gelernt haben. Beobachten, analysieren, handeln. Sie bewegten sich vorsichtig durch die pulsierenden Lichtlinien, die ihnen den Weg wiesen. Jede Bewegung muss ein Präses sein, jeder Schritt wohl überlegt. Die Kristallen den Wänden leuchteten plötzlich intensiv, als wollten Sie die gefährdeten Stellen markieren. Lena verstand, dass die Lichtweisen ihnen nicht nur fahrten, sondern Hafen, Gefahren zu erkennen. Ein Stück weiter stört plötzlich ein kleiner Felsbrocken vom oberen Rand des Kraters. Mark sprang reflexartig zur Seite und packt Lena. Das war knapp, rief er. Wir können das schaffen, antwortet Sie. Wir müssen ruhig bleiben. Maschinen könnten abbrechen oder verragen. Wir haben Intuition. Wir können reagieren, die Erdigung in weiter Fern am Himmel, ein ständiges Symbol dafür, dass Menschen schon immer Hindernisse überwunden hatten, egal wie groß oder unvorhersehbar. Lena und Mark spürten das Verlangen, nicht nur zu überleben, sondern die Gelegenheit zu nutzen, ihr Fähigkeiten zu sichern und das Vertrauen der Lichtweisen zu verdienen. Ein besonders großer Felsblock blockiert nun den Weg. Lena blickt auf die Lichtgestalten. Sie pulsierten synchron und bewegten sich, den Fels zu markieren. Sie geben uns einen Hinweis, murmelt Lena. Wir müssen die Richtung ändern, auf das Muster achten Mark nicht. Okay. Folgen wir den Zeichen. Sie fanden einen schmalen Durchgang, der über unscheinbar wirkt. Das Licht pulsiert rhythmisch, als wohl es sagen, hier entlang. Sie krochen vorsichtig hindurch, jeder Muskel angespannt, jeder Atemzug bewusst. Das Zittern nahm zu, und die Kristallen den Wänden flackerten wie lebendig Warnsignal. Plötzlich öffnet sich der Tunnel zu einem großen, offenen Raum. Der Boden war stabil, aber der Eingang droht einzustürzen. Lena und Mark hielten in. Wir haben es geschafft, aber wir sind noch nicht sicher, flüstert Mark. Wir müssen das nutzen, antwortet Lena. Wir können unsere Entdeckung nicht aufgeben. Wir haben die Fähigkeit, uns anzupassen und die Situation zu meistern. Genau das unterscheidet uns von allem anderen. Die Lichtweisen pulsieren in intensiven Farben und schaffen eine Art energetischen Bruch, die über den instabilen Bereich fährt. Lena verstand sofort, Sie mussten dies Bruch nutzen, aber gleichzeitig aufeinander achten. Kooperation war jetzt entscheidend. Bereit, fragte Mark. Immer, antwortet Lena. Sie setzten einen Fuß nach dem anderen auf die Lichtbruch. Sie spürten, wie die Energie der Lichtweisen Sie stutzend, ihr Bewegungen leitet, ihr Schritt absichert. Es war ein Tanz aus Vertrauen, Mut und Zusammenarbeit, ein war Demonstration menschlicher Fähigkeit,
das unbekannt zu meistern. Alssie den instabilen Bereich hinter sich lassen, pulsiert das Licht starker und formt neue Muster auf dem Boden. Esken, als hatten die Lichtweisen ins Geschlossenheit belohnt. Lena und Mark folgten ein Tief Verbindung, nicht nur zu den Wesen, sondern auch zu dem unbezwingbaren menschlichen Geist, der sie immer weitergebracht hat. Mark sah sich Wir haben es geschafft. Wir haben die Prüfung bestanden. Aber das ist nur der Anfang. Die wirkliche Aufgabe beginnt jetzt, zu verstehen, zu lernen und das Wissen sinnvoll zu nutzen nicht. Die Lichtweisen haben uns gesiegt, dass wir mehr sind als nur Menschen auf einem Strand. Wir sind Entdecker, lernend, anpassungsfähig. Wir haben die Chance, etwas Großes zu lesen draußen über dem Krater glitzert der Strand im vollen Sonnenlicht. Die Erde leuchtet majestatisch am Himmel, und Lena spürt, dass die Menschheit bereit war, ihr Einzigartigkeit und ihren Mut zu beweisen, nicht nur hier auf dem Mond, sondern überall im Universum. Die Lichtweisen pulsieren sanft, als wollten sie sagen, wir vertrauen Yuka und Lena und Mark wussten, dass sie bereit waren, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Der Staub des Kraters hat sich gelegt, und das unruhige Zittern war verstummend. Lena und Mark standen im Zentrum des Raums, der heller leuchtet als jes über. Sie herumschwetten die Lichtweisen in klaren, harmonischen Mustern, als ob sie ein Lied aus Energie singen würden. Es folgt sichern, als hatten sie auf uns gewartet, sagte Lena leise. Mark nickt. Vielleicht sind wir nicht die Ersten, die hierher sind. Aber wir sind die Ersten, die geblieben sind. Die Ersten, die versucht haben, zu verstehen die Lichtweisen begannen, sich in neuen Formen zu ordnen. Ihr Strahlen verschränkten sich wie Faden und formten eine skimmerende Struktur in der Luft. Es war weder Schrift noch Bild, sondern eine Art lebendige Botschaft. Lena konzentriert sich, und plötzlich verstand sie. Es ist ein Test, murmelt sie. Sie prüfen, ob wir würdig sind. Nicht stark im körperlichen Sinn, sondern stark in unserem Geist, in unserem Mut Mark trat nachher. Und wenn wir bestehen, öffnen sie uns vielleicht den Zugang zu allem, was sie wissen ein Zittern durch lief den Boden, die mal nicht bedrohlich, sondern wie ein Echo der Botschaft. Die Lichtweisen begannen, in Projektion zu erzeugen, Bilder von fernen Sternsystemmen, von Welten voller Energie, von Strukturen, die aussahen wie riesige Bibliotheken aus Licht. Sie wollen ihr Wissen teilen, flüstert Lena. Aber nur, wenn wir beweisen, dass wir damit Verantwortungsvoll umgehen können es war die große Prüfung, die Menschengemals erlebt hatten, nicht ein Kampf gegen Niedergewalten, sondern die Entscheidung, ob sie bereit waren, macht mit Weichheit zu verbinden. Lena at mit tief durch. Wir müssen ihnen sehen, dass wir lernen können. Dass wir nicht nur nehmen, sondern auch geben Mark nicht. Dan sehen wir, was es bedeutet, Mensch zu sein nam Lenas Hand, und gemeinsam treten sie in das Zentrum der Lichtstruktur. Ein Strom von Energie durchflutet ihr Anzug, aber war nicht schmerzhaft. Es war, als werden Gedanken geteilt, Erinnerungen, Gefühl, geschickt. Die Lichtweisen griffen in ihr Bewusstsein, und Lena spürt, dass ihr eigenen Gedanken zurückflossen. Bilder von der Erde, von Menschen, die trotz Katastrophen weiterkämpfen. Zinnen von Entdeckern, die unbekannt mehr überquerten.
Von Wissenschaftler, die Krankheiten besiegten. Von Gemeinschaften, die aus Trümmer Neues aufgebaut hatten. Die Botschaft war klar, Menschlichkeit war mehr als schwach. Menschlichkeit war Anpassung, Lagier und unerskuterlicher Wille. Das Licht antwortet, indem es in tausend Farben auf Blut. Es war, alsob die Wesen applaudierten. Sie akzeptieren uns, sagte Lena überwältigt. Sie erkennen unser stark plötzlich verändert sich die Umgebung. Der Boden wurde transparent, und sie sahen Strom von Energie unter der Oberfläche, die wir durch den Mond verliefen. Die Lichtweisen verbanden sich mit diesen Stromen und leiteten ihnen Teil der Energie direkt in Lenas und Marks Datenmodul. Sie schenken uns Wissen, sagte Mark, kaum fähig zu glauben, was sah. Das ist mehr, als wir jemals zu träumen wagten, doch es war nicht nur ein Geschenk. Es war auch eine Verantwortung. Lena sah zur Erde hinauf, die durch die Kuppel des Kraters schimmerte. Wir müssen es richtig nutzen. Nicht für Krieg, nicht für Machtspiele, sondern für das, was uns einzigartig macht, die Fähigkeit, Brücken zu bauen, die Lichtweisen schwetten nachher, ihr Formen wake und freundlich. Dann, langsam, lasten sie sich auf, nicht in einem End, sondern in einer Art Übergang. Sie hinterließen Spuren von Licht in den Kristallen, alsob der Mond Strand selbst nun zum Hutter ihres Wissens geworden war. Lena und Mark standen still. Sie wussten, dass dies kein Abschied war, sondern der Beginn einer neuen Verbindung. Der Mond Strand war nicht nur ein Ort, sagte Mark nachdenklich. War in Einladung. Und wir haben sie eingenommen, antwortet Lena. Und jetzt tragen wir ihr Vermächtnis als sie den Rückweg zur Basis antreten, worked als anders. Der Staub, der unter ihren Schritten aufwirbelt, glänzt im Licht wie Silber. Die Erde, die über ihnen schwebt, war nicht mehr nur Heimat, sie war das Symbol dessen, was Menschsein bedeutet. Zurück in der Kuppel empfing sie die Mannschaft mit ungläubigen Blicken. Was habt ihr gefunden? Fragte ein Wissenschaftler aufgeregt. Lena und Mark sahen sich an. Sie wussten, das Wort nie ausgesprochen worden. Doch sie antworteten in einfachen, klaren Sätzen. Wir haben Freunde gefunden. Wir haben Wissen erhalten. Aber am wichtigsten, wir haben gelernt, dass unser Stark nicht in Technologie allein liegt, sondern in dem, was uns Menschen ausmacht, die Nachricht verbreitet sich schnell über die Erde. Der Mond Strand wurde zum Symbol der Hoffnung, der Neugier und des Muts. Und die Menschheit was saint, dies war erst der Anfang. Denn wenn Menschen am Strand des Monds Antworten finden konnten, dann war das Gesamtuniversum voller neuer Ufer, die sie noch erreichen würden.